हेलो गाइज, आई एम सचिन फ्रम युटेक नेपाल र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी गेमिङ पिसी बिल्ड गर्न गइरहेको छौँ र गेमिङ पिसीको बिल्डको लागि चाहिँ हामीले केसिङ चाहिँ एनजिएक्सटी H510 युज गरेको छौँ र मदरबोर्डको लागि चाहिँ एसोस प्राइम X570P युज गरिरहेको छौँ र ग्राफिकको लागि चाहिँ हामीले एमएसआईको जिफोर्स GTX 1660 सुपर युज गर्न गइरहेको छौँ र पावर सप्लाईको लागि चाहिँ हामीले CX650M युज गर्न गइरहेको छौँ जुन चाहिँ कर्सियरबाट छ र यो चाहिँ मोडुलर पावर सप्लाई हो र कुलिङको लागि चाहिँ हामीले लिक्विड कुलर युज गर्न गइरहेको छौँ जुन चाहिँ कर्सियरबाटै छ H100X र सिपियुको कुरा गर्दाखेरि
भयो।